స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరికి? కనిపిస్తుంది. ఓకే. So subprogram, main program. So concept we generally you can understand by looking at just why. That's why just the basic అనేది జస్ట్ ఎట్లా కాల్ అవుతుంది ఏంటని నేను చెప్తాను. సో సమ్ ఫంక్షనాలిటీ సేమ్ మనం సబ్ ప్రోగ్రామ్ లో చేద్దాం, చేసి వీ కెన్ గెట్ దట్ బ్యాక్ ద రిజల్ట్. సో టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. So I have something like evaluate ఒకటి ఉంది. So we'll use that. సో ఈ ఫంక్షనాలిటీని వేరే ప్రోగ్రామ్ లో సబ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఇక్కడ చేయకుండా జస్ట్ హియర్ ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ వాల్యూ and then I pass that value to sub program. Okay, so the lines cut చేస్తున్నది. దీంట్లో will delete this. From here I will create new program. Sub pgm1 and this program name. Okay, so ఈ కోడ్ ఇక్కడ కాపీ చేసుకున్నాం. So then it will have same everything same till data division. It will have same this sub program. We have same. Okay, this name sub pgm1. Okay, so here so manaku entante we use linkage section here. So data division lo manaku 3 sections ఉంటాయి. For a file section మనం file variable declare చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. Then working storage అంటే here you can see this working storage section. టెంపరరీగా ఫైల్ కి సంబంధించినవి కాకుండా నార్మల్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయడానికి ఈ వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్ వాడతాం. You can say temporary variables. Then we have linkage section లో ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ డేటా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి లింకేజ్ సెక్షన్ వాడతాం. ఆ వేరియబుల్స్ లింకేజ్ సెక్షన్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది సబ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ సబ్ ప్రోగ్రామ్ డేటా అనేది వేరే ప్రోగ్రామ్ నుంచి వస్తుంది. pgm2 అనే దాని నుంచి డేటా వస్తుంది. సో దీంట్లో నేను ఏం చేస్తాను, సో హియర్ ఐ విల్ ఇది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. ఫ్రమ్ దిస్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ డేటా వీక్ డే అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను JCL నుంచి. ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చేస్తున్నా, ప్రోగ్రామ్ కాల్ చేస్తున్నా సబ్ pgm1 అని. ఓకే, ఇది వ్యూ మోడ్ లో ఉన్నది. సో డైరెక్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ నేమ్ అలా లిటరల్స్ లో పెట్టి కాల్ చేయొచ్చు. సో ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ నేమ్ సింగిల్ కోట్స్ లో పెట్టి కాల్ చేస్తే దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టాటిక్ కాల్. ఓకే, కాలింగ్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ వేరియబుల్. ఆ వేరియబుల్ ఏంటి, సేమ్ ఈ వీక్ డే అనే వేరియబుల్ దాన్ని పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ 1 ఫ్రమ్ pgm2, పాసింగ్ దిస్ వాల్యూ వీక్ డే వేరియబుల్ ని దీనికి పాస్ చేస్తున్నా. ఓకే, కట్ చేసి ఎడిట్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఆ ప్రోగ్రామ్ పేరు వేరే పెడదాం, pgm1 పెడుతున్నాం.
Okay, this is the main program. From this main program, I am calling subprogram 1. Name can be anything. Don't so main functionality అనేది main name అనేది మనం user define ఏ name అని ఇచ్చుకోవచ్చు. So this is the main. By looking this, you can say this is main program. Call ఉంది అంటే ఇది కాల్ చేస్తుంది సబ్ ప్రోగ్రామ్. So this is ఏదైతే కాల్ చేస్తుందో అది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ I have to define the variable. ఆ డేటా ఈ వీక్ డే అనేది ఇక్కడ వస్తుంది కదా, ఈ వేరియబుల్ ని మనం సబ్ ప్రోగ్రామ్ లో రీడ్ చేస్తాం. ఓకే. ఫర్ దట్ వి యూజ్ లింకేజ్ సెక్షన్ సబ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. 01 యూ కెన్ గివ్ డిఫరెంట్ నేమ్, సేమ్ నేమ్ వాడచ్చు, లేకపోతే మీరు వేరే వేరియబుల్ నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ. ఓకే. వీక్ డే పిక్ 1 నేను డబ్ల్యూఎస్ వీక్ అని ఇస్తాను ఇక్కడ. లింకేజ్ సెక్షన్ ఐటమ్ కాబట్టి యూ కెన్ గివ్ ఎల్ఎస్. సో నార్మల్ గా ఈ నేమ్ తోటి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం జనరల్ గా. సో ఎల్ఎస్ అంటే లింకేజ్ సెక్షన్ వేరియబుల్ ఇది అని అర్థమవుతుంది అంతే. జస్ట్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్, బట్ జనరల్లీ వి maintain like that. So ls linkage section weekday variable, here pick 9 of 1. Okay, so then I will use procedure division. So program coding structure and the same as it is ఉంటుంది. There is no difference. Only difference call state దీంట్లో కాల్ ఉంటుంది. మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో కాల్ ఉంది అంటే అది ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్. సో సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే it will use linkage section, same the variable it will use to define that variable, it will use linkage section. Same mali procedure division la processing also same. So procedure division here you will use using this linkage section variable ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి weekday. This is the two difference ఉంటాయి మీకు. So you have to remember this call syntax. Call the program name using the variable. Okay, ఈ ప్రోగ్రామ్ కాల్ చేస్తున్నా, ఈ డేటా కాల్ చేసి ఈ డేటా పంపిస్తున్నా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి, వీక్ డే అనే వాల్యూ పంపిస్తున్నా. నేను ఆ వీక్ డే వాల్యూ సబ్ ప్రోగ్రామ్ లో రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ దట్ వేరియబుల్ హియర్ అండర్ లింకేజ్ సెక్షన్. ప్రొసీజర్ డివిజన్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ యూజింగ్ దట్ వాల్యూ వీక్ డే, ls వీక్ డే వాల్యూ. ఓకే, సో వేరియబుల్ నేమ్స్ అనేది మీరు సేమ్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ పొజిషన్ ఇట్ విల్ టేక్. యూ కెన్ గివ్ సేమ్ నేమ్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో జస్ట్ టు make you understand, so based on this position ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఒక వేరియబుల్ వస్తుంది. ఆ ఒక వేరియబుల్ పేరు వీక్ డేనా ఏదా అనేది నథింగ్ మ్యాటర్. సో యూ కెన్ రిసీవ్ దట్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్ ఆల్సో, ఓన్లీ వాల్యూ అనేది మ్యాటర్. ఓకే, సో I'll give same name. So weekday, again it will receive this weekday, it will perform same evaluation. So based on the value it will display the output. సో సబ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏముంటుందంటే ప్రోగ్రామ్ టర్మినేట్ చేయడానికి మనం ఏం రాస్తాం, వీ షుడ్ నాట్ రైట్ స్టాప్ రన్ హియర్. స్టాప్ రన్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడే ఎండ్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ గో బ్యాక్ టు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. కంట్రోల్ అనేది సబ్ ప్రోగ్రామ్ కాల్ చేసి బ్యాక్ రావాలి, బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ ఎండ్ కావాలి, మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫైనల్ గా ఎండ్ కావాలి. ఓకే, దట్స్ వై వాట్ వీ కోడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టాప్ రన్ వీ కెన్ కోడ్ గో బ్యాక్, ఆర్ యూ హ్యావ్ అనదర్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ go back is one way to terminate the program. Okay, another way is we can use exit program అని వాడతాం. ఓకే, సో exit program. So ఈ two ways to terminate sub program we use either go back or exit program. Okay, to terminate main program we should use stop run. Okay, these are also interview questions. They will ask how many ways you can end the program. So sub programs ki aithe go back exit program vadali, main program stop run vadali. So they will ask how you call sub program syntax. So there are two ways of calls. One is static call, one is dynamic call. Okay, static call ante idi, this is the static call. Direct program name ni manam single quote lo ichi call chestam. So dynamic call is different. So after this I will tell you what it is. So let's compile and see program. So this is static call. So difference, there will be a lot of difference. Let me share you a notepad then.
Okay, so you can see my screen. So main program is nothing but whatever program is calling, that calling program. Okay. Subprogram is nothing but called program. ఏదైతే కాల్ చేయబడుతుందో అది. Okay, so types of call, we have static call, dynamic call. Okay, in interviews you might have heard this static call and dynamic call and static call is this one. This is static call. So difference between static call and dynamic call. So one is this difference. Okay, way of calling, call syntax only a difference. In case of dynamic call, what we do, we create a variable something wspg మనకు వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని pick x of something, you can code anything 8 bytes. సో ఈ వేరియబుల్ కి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, sub pgm1. Okay, then we call that variable, using that variable we call the program. Okay. Instead of program name here, we will use wspgm here. So this is called dynamic call. So this syntax difference is like this for static call and dynamic call. Okay, మురళి గారు ఒక్కసారి రిపీట్ చేయరా? differences I will show you practically. I will differences between static call and dynamic call. I will repeat at the end again. So dynamic call. Static call syntax, this is syntax difference. So second difference ఏంటి అంటే compiler option. Compiler option will be no dynam. This is default. No dynam ఉంటుంది, default option this. Okay. So for dynamic call, compiler option will be dynam. This is second difference. Compiler option. So when we compile that program, so compiler లో options ఉంటాయి కొన్ని. Okay, I will show you what are they. So dynam. So dynam, it is used for dynamic call. Okay, this is the difference. Third difference ఏంటి అంటే load module, single load module generated for both subprogram and main program. Okay, so దీంట్లో ఏంటంటే dynamic call లో after compilation 2 load module will be generated. Separate load module generated. Okay, 2 load modules generated, or what we can say separate load modules. Separate load module generated. It's like one for subprogram and one for. So this is different. So we have to compile both separately. This case, okay. In this case, if you just compile main program, it will also compile. It will also get the subprogram and it will execute it. Okay. Single load module generated. ఈ కేసులో ఏంటంటే సో మళ్ళీ మనం సబ్ ప్రోగ్రామ్ సపరేట్ కంపైల్ చేయాలి, మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ సపరేట్ కంపైల్ చేయాలి. ఓకే, so if you will see that practically. So here our code is ready. We'll execute this program. So here after calling, I want to display something. Okay, display after calling subprogram.
సో మీరు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఏదైనా కావాలంటే you can do. So here I am declaring, here I am getting, here we are having displays. Okay, you can display here, or what you can do, you can pass that value to main program also. So here let me do one thing. So I will use another variable like move. I will use this move statement. Okay, move. So wherever displays, I will move this to, I will change this to move. Okay, change all, see all means change all, change all this display to move. Okay, I changed all the display statement with move statement. Home. Okay. So I will use the variable, one variable I will use. I will just, so this is weekday number. I will use this day, week. This variable name I will change to week number. Okay, week number, and this variable I will use as weekday. Okay, so this will also week number. So main program nunchi week number పంపిస్తున్నా. After that I want to see. So here also I will use week number. So week number I am passing to subprogram. Based on that I want to get the weekday from subprogram. Okay, week number we are passing. Let me assign the value here itself. So accept కూడా ఏంది వాడట్లేను. డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాను. సో వాల్యూ 5 తీసుకున్నాం. ఓకే, ఈ వాల్యూని ఐఎమ్ పాసింగ్ టు సబ్ ప్రోగ్రామ్, అండ్ there I am moving the weekday based on this value. 1 అయితే ఒకటి, so depends on the value. I want to move that day to variable weekday. Okay, okay, this program output will be weekday. Weekday ని కూడా మనం డిఫైన్ చేయాలి. This is a variable, right? Again, so we need to define this variable also. So repeating this weekday x of, let's take 10 bytes. Okay, so when you pass, we have to pass both the values we have to pass. Even if it is blank, so we just need to mention that variable here, define that variable here. Okay, this weekday is in main program. We can pass these parameters giving space or comma also. So if it will evaluate week number, so it will generate, it will give the weekday. So after execution of this program, automatically this weekday, this output will be sent back to this program. Okay, here I will display weekday. Okay, I'm displaying weekday in main program after getting that value from subprogram. Okay, let's compile this program. So our program name is main pgm.
Okay. Let's highlight the JCL keywords. The main PGM. So sub compiling. Give max CC8. Going to spool. ST. To select this complete job log. Finding on the word severity. So do F7 here. So okay. So it is not giving any error here. So it seems linkage section lo fail ainattu. If you see at the top, you can see written code 8 you can see here. So this written code is we got from LKED. So why we got is, so మన main program call అని చెప్పినాం, బట్ ఏంటంటే అక్కడ it is expecting that main program path. Let's see. So this is the DD name which is belongs to this linked step. Okay. So you can see the print. It is saying member sub PGM member అనేది could not be included. Okay, unresolved. Okay, member అనేది include అవ్వలేదు from the designated call library. So compiler options we have here, PALM. Here with this compiled IGICRCTL. So with this compiler, we can give the options like lib, list, offset. So we don't need to learn all these things. So offset ante you can see system address అనేది print అవుద్ది. By default it will have. So like this, for dynamic calls we use the option dynam, dynam. Okay. So whatever options we didn't mention, so those will be taken by default. So మనం dynam అనే mention చేయకపోతే by default it will take no dynam. So static call and will treat like static call. So where we have the sub program. Okay, this is in this program. Program save చేయలేదమ్మా. Okay. So let me compile once again. It is giving same error again. Okay, I will check on that later. So in general, it should get like that. So I'm directly executing. I didn't get time to execute prior to the class. Okay. So this is the way how we call how we do static call. Let me explain the dynamic call. We'll see if that works. Okay, dynamic call and we just take a variable, another variable. So syntax and static call kila untadu. Okay. So dynamic call, for this, in case of dynamic call, we use a variable here, ws main, for example. Here I'm taking like 8 bytes. Okay. And here I'm assigning this value, or I will take it as normal variable. Okay. And what I will do, I will move this subprogram, sub PGM1, to this variable.
Okay, here instead of this name, using name directly, I will use WS main. Okay, this is the only difference. So by this way, this compiler will understand this is a dynamic call. Okay. And we also need to mention here compiler option dynam sj. This is compile ACL, right? So we have to use compiler option dynam. So I don't want offset, so I will use dynam in place of this. This is a PAM parameter. So from PAM parameter, we can pass maximum 100 characters or 100 bytes to the anything like it is program or utility. Okay, if it is continued, we can continue this in next line also. Just I'm coding dynam in place of offset. So here, if I submit this program, so before compiling this main program, so we should also compile subprogram here. Maybe I think that is expecting subprogram to be compiled before. Okay. Yeah, let's try this and then we'll see the other one. So I will compile subprogram SUB PGM1 here. Max is 04. Okay. So see difference in this. So dynamic call ఏంటంటే we have to compile separately. So main program, subprogram. Okay, even earlier we got this output somehow. Only this was compiled. Okay, so I think that is the issue earlier. What I will cut and we'll create another program, main PGM1. సబ్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ చేంజ్ చేయమా అక్కడ 9th లైన్ లో ఇక్కడ దేంట్లో డిలీట్ చేస్తున్నాం అక్కడ ఇప్పుడు సబ్ PGM1 అది 9th line. Yeah. So ఇందాక స్టాటిక్ కాల్కి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నా. Now I want to compile this again, once again. Week number, weekday. Okay. So this one I will rename to main PGM2. So variable name, so we are calling to subprogram, right? WS sub, I am giving name here. Sub. Okay, so we have two programs. So one is in first one I have static call. Second one I have dynamic call. Okay, so I compile subprogram. So let's compile both the programs. Okay, main PGM1. Okay, which is like dynamic call. So in case of dynamic call, main PGM1 is static call. Okay. In case of this, we don't need any dynam option. So by default, no dynam it will be used. So I'm just changing. I'm not using any dynam or no dynam here. But it will take default option, no dynam. So I will try now again. We'll see.
It is still running. It's still running. Okay, let's compile main program 2 also. Main PGM 2 with dynamo option here I am using. You can change job name here. I will run with some ACD. Pending letter march ante. Load model it is. Okay, that's why. Okay. Yeah, it is worked now. Okay, rendu successful run any. Static call is it ran fine and dynamic also ran fine. Okay. So now if you see, so in both the cases, we need to compile subprogram first. Okay, we need to compile subprogram first. After compiling subprogram, we need to compile main program in both the cases. So static call ఏమవుతుందంటే ఈ subprogram load module and main program load module అనేది combine అయ్యి we get only single load module. Okay. Deleting this one, failed one. So load module అనేది final గా we get only one load module. I mean, we can use simply one load module here. If you see run JCL, you can understand that. Here you can find sub PGM. I think. Okay, sub PGM one కనిపిస్తుంది main PGM లో. Okay. If this is static call, in this one main PGM 2, this is dynamic call. We may not get this sub PGM. Okay, this is the difference. అర్థమైందా? Static call, we get single load module for both main subprogram and main program. Okay, we get single load module for both subprogram main program. Okay, they are linked together. Okay, so compile అయ్యి రెండు లింక్ అయినాయి ఇక్కడ. So inside this main program here you can see subprogram ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసింది దీంట్లో రెండు లింక్ అయిపోయినాయి. Okay, so this happened in case of static call. We can in run execution JSL we can just use this one. In the case of dynamic call, it's separate load module and we have to mention this also in run JSL. Okay, so if you run quickly, mistake. So I'll take simple program. Okay, this is a JCL we'll use. So let's run main PG program 1, which has static call. Okay, deleting these lines. మనకు output అనేది weekday రావాలి, right? So if I submit, it gave SOC 4. So data issue on SOC 4 వచ్చింది. Let's submit PGM2. Dynamic call ఉంది, program to dynamic call ఉంది మనకు. See, we are getting S804. So what we got, we are getting S8 load module not found. So PGM2 అనేది లేదు దీంట్లో. So you can see S806 means load module not found అనే error వస్తుంది. Here you can say subprogram not found. Okay, sub PGM అని ఇచ్చాను ఆ నేమ్ నేను. So did I give like this?
PGM1 on pair manadi. Okay, that's the mistake. I copy. So PGM1 is our program name, both the cases. So the this did we code here correctly? Correct code is okay. So let me compile this. Okay, we can run directly here. We need to compile this main program 2 again. Okay. So if this is open, that's why it is not running. It will run now. Okay, it is completed. So let me run main program 2 here. So both are రెండిట్లో కామన్ ఎర్రర్ వస్తుంది. So finally, so main concept here is, so అది డేటా కోడ్ ఇష్యూ, కంపాటిబిలిటీ లేదు. మనం పాస్ చేసిన డేటాని ఇంకోటి అంటే సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఆ వేరియబుల్ మనం డిఫైన్ చేయలేదు. దట్స్ ద ఎర్రర్. ఓకే, so weekday we are passing weekday x of 10, 9 of 1. Here we are receiving only one value. Here we need to code both. That is the issue. Okay. అది కోడ్ ఇష్యూ ఉంది, మనకు అవుట్పుట్ కరెక్ట్ రాలేదు. So we'll compile, we need to compile again and see if this works. So main PGM1, this is static call. And come, okay, before this I have to compile the subprogram. So I change subprogram now, right? So we need to compile subprogram. SUB sub PGM1. Okay, compile, then we need to compile main program 1. This is static call. So I didn't use the here dynam option. Okay, then I will compile the main program 2. This is dynamic call. I'm using dynam here option. So done. Let's run the program. So here I will run PGM1. Okay, yeah, successfully we got output. And PGM2. This is dynamic call here also. Okay, we got both calls worked fine now. So you will get in both the cases, you will get the output Friday. Okay, 5 మనం పాస్ చేస్తాం డేటా అనేది. Okay, here also you get the value here Friday. Okay, so we are done. So here what you need to understand is these 3 differences you have to understand. Okay, static call, here we syntax is this call program name in single quotes we keep. In case of static call. Okay, in case of dynamic call, the syntax difference is this compiler option. Okay, this is the call syntax difference. This is call syntax difference. And here in this case what we do, so here we are directly calling program name by keeping single quotes. Okay, here we are assigning a variable. We are using variable to store this program. Okay, so this is nothing but inside program what we did, we moved this value. We can move or we can assign a variable. ఇక్కడ వేరియబుల్ ద్వారా మనం ప్రోగ్రామ్ ని కాల్ చేస్తాం. డైనమిక్ కాల్ లో డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ని కాల్ చేయం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, కంపైలర్ ఆప్షన్.
కంపైలర్ ఆప్షన్ స్టాటిక్ కాల్ లో డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ మనం ఏమి యూజ్ చేయని అవసరం లేదు, డిఫాల్ట్ డోంట్ నో డైనమ్ ఉంటుంది డిఫాల్ట్. దీనిలో డైనమిక్ కాల్ లో వీ హ్యావ్ డైనమ్ ఆప్షన్, కంపైలర్ ఆప్షన్. ఓకే, అండ్ స్టాటిక్ కాల్ లో ఏంటి ఇంకో డిఫరెన్స్, లోడ్ మాడ్యూల్ అనేది సింగిల్ లోడ్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ అయింది ఫైనల్ గా. ఓకే, సింగిల్ లోడ్ మాడ్యూల్ created for both sub program and main program. So మీరు చూసారు, I just showed you example here. In this load module you can see both here, you can see sub program దీనిలోనే ఉంది ఇక్కడ. Okay, inside this sub program we have load module, main PGM అనేది static call కాబట్టి ఇది. Okay, single load module just created for both sub program main program. In case of dynamic call, separate load modules generated, they will be loaded at runtime. Runtime lo manam main program oka 2 ane vaadnam, but it also uses sub program. Okay, if you see main program 2, here inside this you don't find sub PGM, sub program 1 anedi. Okay, sub PGM 1. So this is actual difference. Yeah, we could see both in the names are appearing, but theoretically what we can say, this separate load model is created, they will be loaded at runtime. So I will dig deep into this and will confirm on that. So I could see that is confirmed, but the difference here I am not able to see directly in live. So I never get a chance to write sub program in program. Already unna programs analyze cheyadam itlanti chestunna. Okay, so these are all used for interviews only. In real time you won't get chance to write sub program main program. Okay, so you will have programs, but we complete అలాంటి కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామర్స్, సో అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ రావడం అనేది రేర్. ఓకే, సో థియరిటికలీ this I could say separate load model generated for this, but I have to research on that. Inside that I could see in second program also I could see that. Okay, so both the cases ఏం జరిగింది మనకు, any call, whatever the call, sub program లో యాక్టివిటీ మనం పాస్ చేసిన నెంబర్ అనేది రీడ్ అయ్యి ఆ నెంబర్ కి సంబంధించిన డే అనేది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకే, జస్ట్ hope you understand that part at least. Okay, so finally we are getting output here, main program here we are getting output. So see this stop, run, go back, exit program. So these 3 ways we can terminate the program. Okay, sub program lo manam exit program, go back vaadtam, main program lo we use stop, run. Okay, these are all interview questions. Practically we don't get chance to code this program, that's why I didn't cover that in training sessions earlier, but in interview aspect I'm covering all the things now. That's the reason I want to explain this. Okay, I have some urgent work now. We can again connect on Monday. What is pending? Array is pending. Array is very simple, it will take just 5 minutes. It is not like complex in some other language. COBOL array is on a simple untadi. I will explain on Monday, like 5 to 10 minutes that will take. Then we can start CACS on Monday. Okay, go through the recording if you don't understand anything, and we can connect again on Monday. You can ask me doubts after the class also. Vamshi, clear ayinda meeku? Okay, we'll talk to you. Clear ayindandi Murali garu. Yeah, we'll explain later if there is any doubt. Okay. Yeah, thank you all for joining.